Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi paparan ataupun laporan yang kami bawakan dari persidangan perubahan iklim COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan ini. Perbincangan yang saya banyak bawakan ialah cerita mengenai keuangan iklim, cerita mengenai apa yang berlaku di peringkat global yang dijuarai ataupun disuarakan oleh pemimpin-pemimpin besar. Tetapi ramai yang bertanya, sejauh manakah relevannya perbincangan ini dalam konteks kita di Malaysia? Cerita pasal solar relevan, cerita pasal perkhidmatan ataupun capaian tenaga diperlukan. Ini bukan sahaja di bandar tapi juga di kawasan pedalaman. Bagaimana dengan nasib rakan-rakan kita yang berada di pedalaman Sabah Sarawak maupun di Senam Menanjung Malaysia, khususnya berkaitan dengan orang asal. Itu perbincangan yang dibawakan bukan sahaja di Pavilion Malaysia di belakang ini, tapi juga di peringkat merentasi kumpulan di COP29 ini. Dan saya ingin bawakan kisah mengenai kisah rakan-rakan kita di pedalaman Sabah dan juga Sarawak, Sabah khususnya, golongan orang asal. Tapi kita kaitkan juga dengan peralihan tenaga. Tenaga boleh diperbarui. Bagaimana mereka dapat menonton televisyen, dapat akses kepada internet dengan ada tenaga baru ini. Saya bersama dengan orang-orang hebat kat sini di pentas COP ini. Adrian Nasimbang, pengarah eksekutif bagi REP dan Tolibo. Bersama kita juga ialah Ayu Abdullah, iaitu pengarah eksekutif Energy Action Partners. Terima kasih hari ini. Kita semalam ada satu sesi yang cukup menarik di COP29 mengaitkan antara bagaimana cerita Sabah RE dalam menyelesaikan solusi kepada masyarakat pedalaman khususnya. Adrian, banyak pengalaman aktivis, bukan setahun dua tapi sejak puluhan tahun, lebih daripada 15 tahun dahulu. Apa cerita yang kita perlu tahu? Solusi ni solar contohnya kita dah dengar di pedalaman, tapi adakah selesai masalah itu semua? Saya rasa pertama sekali terima kasih. Saya sangat gembira dapat bersama dalam perbincangan ini, khususnya dapat membawa isu-isu yang kita hadapi di Sabah Sarawak, khususnya selain itu masyarakat orang asli juga di Semenanjung. Sebab apabila kita berbicara tentang akses kepada tenaga, sebenarnya banyak kita ada misconception berkenaan dengan bagaimanakah penembusan tenaga ini kepada masyarakat di luar bandar. Adakah program-program kerajaan itu sudah memenuhi keperluan masyarakat di luar bandar? Tetapi pada hakikatnya masih banyak poket-poket komuniti-komuniti yang khasnya yang di luar, yang terpencil, masih belum mendapat akses tenaga, khususnya 24 jam. Sebab mungkin mereka ada akses tenaga dari segi bateri solar kecil, mungkin dari segi generator dan sebagainya. Tetapi akses tenaga itu hanya terhad kepada beberapa jam sehari. Waktu malam juga. Waktu malam. Jadi ini membuatkan satu kehidupan yang agak terhad. Dan memang untuk bergerak ke depan, maju ke depan, akses terhadap tenaga itu adalah pemangkin yang sangat penting bagi masyarakat ini. Sebab untuk memastikan makanan kita selamat, disimpan lebih lama, kita perlu refrigeration ataupun icebox lah kita orang bilang kan. Tapi icebox kan. Tapi masalah dia kalau kita tidak ada akses tenaga yang 24 jam dan boleh mempunyai kapasiti yang mengangkat sistem ini, sudah tentu ini menjadi masih satu jurang yang sangat jauh lah berbanding dengan mereka yang di perbandaran dan juga di separa bandar. Kemudian satu lagi adalah stereotip bahawa orang asal ini sudah ada akses, sebab kerajaan selalu bagi kan. Kalau kita lihat budget setiap tahun tu juta akan pergi untuk KPLB, KKLW, terlalu banyak kali ubah. Tapi masalah di sini, akses terhadap tenaga itu mungkin sudah pernah dibuat, tapi tidak ada follow up. Adakah sistem tenaga itu masih berfungsi? Bagaimanakah keadaannya? Adakah komuniti itu sudah berkembang tidak? Sebab komuniti di luar bandar ini tidak statik, dia akan berkembang juga dan ada migration in and out. Jadi kita perlu kembali dan melihat semula apakah keadaan ini. Itu sebab di Sabah kita telah menjalankan satu kajian menyeluruh di seluruh Sabah untuk melihat di manakah lagi kampung-kampung
yang belum lagi mendapat akses tenaga 24 jam ini. Dan juga kita melihat apakah program-program kerajaan yang akan datang ke kampung-kampung ini, adakah dalam masa 10-20 tahun itu mungkin ada akses tenaga akan sampai di sana. Jadi kita juga telah mengambil data-data seperti inilah. Mungkin kita boleh cerita sedikit lah tentang Sabah hari itu, tapi dari segi buat masa ini itulah hakikatnya masih terdapat banyak community-community yang terpencil, the last mile community yang belum mendapat akses. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks SDG, leaving no one behind, inilah masyarakat yang harus kita selesaikan. Ayu, apa masalahnya Ayu? Semalam Ayu cerita dalam sesi semalam, ya isu elektrik khususnya di pedalaman ni selalu jadi isu politik. Ini bukan saja di Malaysia. Rakan kita di Nepal semalam juga cerita perkara yang sama. Tapi kadang-kadang grid tu mungkin tak sampai kerana betul poket dia jauh, orang tak ramai. Lepas tu kadang-kadang tiang dah ada tapi wire tak sampai. Atau bagaimana, apa realiti daripada segi sudut sedikit teknikal dan juga perspektif seorang engineer dan juga jurutera, kenapa perkara itu masih lagi masalah? Yeah, so it's a combination of many different things, right? A lot of times energy is very political as well. What Bani has painted is the idea that in rural areas, we still have a lot of very remote communities. We're talking about in Sabah, it's about 400 communities. In West Malaysia, we're talking about 300 communities. This is still quite a sizable population, and they're extremely remote. They're in mountainous areas, they're on islands, and so the grid doesn't reach there. And historically, our rural electrification program, which was set, very long time ago, like decades ago, when we didn't have all the technologies that we have now, a lot of the strategy was based on grid extension. So extending the grid lines, to where all these communities are. It's very expensive to do that, especially for small pockets of population and through very difficult and challenging terrain. Our government has also, okay, if it's too expensive, we switch to solar hybrid diesel systems. But that's actually still quite costly to do because of the diesel, and then you still are dependent on, bringing in the diesel and all of that. We need to really change these policies and strategies. We need to look at these decentralized systems like the mini grids that Bani works with, solar, micro hydro. Those should be the first solution now in the 21st century. It's very cost effective. It's easy for communities to gain the skills to manage and operate. Kalau dibandingkan dengan pasang grid, teknologi sentiasa ada dan ini sesuai untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin terdiri daripada 100 orang dalam kelompok 20 keluarga. Apa solution yang ada sebenarnya, dan teknologi kepakaran itu sebenarnya kita ada pun sebenarnya. Yeah, we definitely have the capacity, and we also actually looking at our country with our rich resources, we have the funding and the resources to do. Grid extension, actually, if you look at Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, they will state that they will actually spend up to, I think it's about 120,000 ringgit per connection for grid extension. With mini grids, you can actually get that cost down to about 50,000. Sarawak Electricity, Sarawak Energy, they actually spend about 50 to 75,000 per connection on their rural electrification program. So this is very doable. It's actually more cost effective to look at these decentralized systems first. Akhirnya pasal grid. Dan cerita peruntukan banyak daripada dalam setiap di belanjawan. Tapi kita kalau pilihan raya datang, kita akan cerita pasal mereka yang tidak mendapat lagi sumber tenaga ini. Mungkin masalahnya juga kerana peruntukan itu daripada kementerian berbeza dan juga yang teknologi itu di kementerian berbeza, kepakaran pun di kementerian berbeza. Mungkin Ayu dulu dapat ceritakan apa masalah sebenarnya, the first stage yang mungkin dah block usaha tu. Yeah, I think this issue is just because it's not been revamped or reviewed over the years, right? Historically, grid extension was very successful in reaching our rural areas, but now we're talking about the last pockets, right? So to be fair, like this program has worked, 30, 40, 50 years ago. Right? So right now, the mandate for rural electrification falls with Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. However, energy is obviously with Petra, our Ministry of Energy.
And now actually even NRES is involved in terms of climate change, Indigenous peoples agenda with climate resilience. So we have different ministries that are involved. And there's a lack of coordination among the ministries to really prioritize this issue and get it done, because it's a very solvable problem. We can do this. So right now the funding, the budget allocation all goes towards KKDW. And then KKDW is the one that has the mandate to electrify the rural areas, but outside of the sort of more conventional TNB programs or all of this. Or there's some coordination in terms of planning, like in terms of grid extension can reach these areas, but the grid has reached where it's going to reach. It's actually not going to go much further if we look at Sabah, right? Because to reach further means extending roads, extending further infrastructure as well. So at this point in Sabah, the reality is that we do need to have a different solution to reach these communities. Yeah, and in fact, for me, I have been looking and finding the solution for over 20 years because of the lack of option and funding. So we have been trying to do mini grid. That's why, and we have been doing it as a community base. Run by community, operate and maintenance, everything is done. Buat sendiri semua. Buat sendiri. So kita juga invest on training, making sure operator tu can be competent in terms of operation and maintenance of the system. Kemudian mereka juga mempunyai kooperatif sendiri. Tarif yang collected daripada tenaga tu pun masuk kepada tabung. Jadi mereka maksudnya bukan mereka bergantung kepada syarikat pembekal elektrik atau tenaga di besar. Tidak. Sebab pada masa itu kita cuba try model-model community base ini lah. Sebab kalau kita tunggu you mention grid extension, memang kampung-kampung, khasnya kampung yang kecil, small pockets ini memang tidak akan dapat bekalan inilah. Jadi kita coba cari model yang lain. Dan kemudian kita juga mengharapkan grant. Of course, there is somebody have to fork the operation, the development cost. So luckily, dalam pendekatan kami itu kita gabungkan pendekatan ini melalui conservation. Sebab kebanyakan daripada micro hydro yang kita develop itu sebenarnya juga berkaitan dengan pengurusan kawasan tadahan air. Jadi kalau kita tidak diurus tadahan air itu, jadi air sungai akan berkurangan dan hidro tidak berfungsi kan. Jadi kita incentivize community itu untuk protect watershed. So through that incentives, through the protection of the watershed, then that's why we can get the energy system lah. So it's something also we need to be creative and innovative in terms of financial system. Itu dilakukan di peringkat community, tapi sudah pasti pihak pembuat dasar ada tanggungjawab Bani menghubungkan itu, kerana kalau kita boleh dapat lebih mudah, kan senang inovasi itu boleh direplicate dan juga digunakan, dan juga boleh ada maintenance dan juga teknologi itu akan datang dengan lebih baru. Yes, itu sebabnya we are struggling ya. Kita datang sini untuk kita showcase so that the government notice that they are the world stage that we are here. We already developed this. This is the solution. This is the roadmap. And actually, I'm very thankful to the state government because they already incorporated our roadmap into the Sabah Energy Transition Roadmap by ECOS. So Sabah also just came up with in the Energy Commission of Sabah, which is very important step to ensure that the coordination and the energy access in Sabah can be further refined. As Ayu said, there's a lot of policy gaps in that. So hopefully ECOS through the new Energy Commission can play the role to coordinate this effort. Yeah. So I think that's something that is very important. Teknologi makin banyak dan kadang-kadang teknologi makin murah juga. Ini yang diperlukan, pemikiran ini yang perlu dimesrakan. Kadang-kadang mereka merasakan bahawa benda ni susah, kos dia banyak, kena beli empangan, kena buat beli. Tapi sebenarnya hakikatnya dalam teknologi tenaga boleh diperbarui, bagaimana dalam konteks kita di Malaysia dan juga di peringkat dunia juga sebenarnya. So actually that's what we're here to do, and that's why we had this session at the Malaysian Pavilion yesterday.
in 2021, a consortium of civil society organizations, including mine, including Bani's and a few others, we came together to form the Sabah Aritu Consortium. And we knew we were wanting to bring together coordination of all our collective experience in energy access, in community organizing, in convening. And we actually worked with the state government to map out, Bani was saying, we mapped out the 400 communities in Sabah that are still unelectrified. And then after that, we went a step further. We did a lot of engagement with the different stakeholders, state-level stakeholders, private sector, even solar project developers, to get them socialized with the idea that there can be a solution. It just needs to be coordinated, and we can scale. And so we now, last year, the Sabah state government has adopted the target. So that means now they have a 100% electricity access target. They've adopted the Sabah Aritu roadmap as one of the driving strategies to deliver on this target. And so now we're on our way to sort of forming working groups with different players in Sabah, ECOS, with SESB, with the state government, on how do we actually put into place the policies and the regulations that will allow this to scale very quickly, because we're trying to hit it by 2030, 2040. It's a very ambitious target, and bring the solutions. Yes. So tier it is, 4, yes. tier 4 at least. Yeah. At least. So what we call tier 4, tier 5 electricity, right? It's a world map measure or indicator of electricity access. It's enough to power icebox, washing machines, lights, television, karaoke set. Okay. Very important. Very important. Very important for Sabah. Yeah, so this is what we're aiming for. So the solutions are there. And we wouldn't be the first country to look at what we're talking about. It's a mini-grid program. There are other countries, and actually being here is great because we get to engage with all these other countries on mini-grid programs. There's a lot in Sub-Saharan Africa, South Asia. But I think the special thing about ours is that it's a public-civic partnership. It's not coming top-down. Yes. The approaches are coming bottom-up, and we're meeting in the middle somewhere, right? We're saying that we can't do this at scale without government, but we know what the solutions are. The government is listening, and we're working hand in hand. And I think that's how to get it to scale. Bagaimana ini sebenarnya yang diperlukan, kerana ya anda jadi aktivis dah berapa puluh tahun. Kadang-kadang bila kita menjadi aktivis, kita rasa tak perlulah kita minta tolong orang besar, sebab kita dah boleh buat sendiri. Tapi akhirnya within this program, bagaimana sebenarnya connection itu penting dan sangat-sangat diperlukan for sustainable dan juga kelestarian itu panjang lagi. Ya, sebab dari pengalaman saya kan as a NGO, kita boleh buat sejauh mana dengan dua kerat tangan ni kan. But kalau ada policy support, funding, and then recognition dari government, it really can scale up usaha-usaha ini. Yang penting apa yang kita perlu buat ya, kita create the standards, the module, the model, supaya kita boleh tahu yang it can be replicated. That's why dalam Sabah hari bukan saja kita buat satu roadmap, tapi also pilot projects supaya local contractor juga dapat hands-on experience macam mana mau implement ni, how do you engage in community properly, what is free from consent. Those are things yang itu lebih very susah important. Ya, very susah. Mesin tidak komplain tau, manusia susah. Dia satu to get the trust building, and then also capacity building is a big issue. Because even the last 20-30 years, the program that government have done is all about the missing link to is no capacity building. It's all based on market-based solution. You hire a contractor, they did hit and run. After 4 years, that's it. Tapi tidak ada usaha untuk build the capacity of the community untuk maintenance. They don't come up with a solution to come to how do fund the operation and maintenance. And last but not least, how does the energy system itu enable catalyze economic development in the community, because that helps the paying capability. Because at the end of the day, kita bawa utility, but we don't want it to be a burden for the community. Ini bukan kebajikan. Bukan kebajikan. It's actually part of it is to also enhance kita punya masyarakat punya ekonomi dan juga keberlangsungan lah ekonomi yang sedia ada di kampung. Ayu, ini bukan satu kebajikan. Energy is not the charity, it's charitable. Dan juga bagaimana kita nak masukkan ini masih lagi boleh dijadikan satu keuntungan, dan modul ini bukan saja kita kata membantu, tetapi dalam soal economy of skill daripada segi pengusaha dan innovator yang pembuat teknologi akan ada peluang yang lebih besar lagi sebenarnya. I
about it is what does energy mean in your lives, right? Like, as in my daily lives, I need it to go to work. I need it to go to school. I need it to feed my children, right? So it's not a charity, but it's a means towards a development end. So it's very important. And this model that we're putting together, I mean, I think it's a very viable solution in terms of delivering utility services in rural areas, and it can be a model for other things as well. We think about internet access, businesses, a lot of other information services, and all of that can come into the community. It's very important. And I think the other thing that we really want to highlight and bring to everyone's attention is that it's really important to validate rural lifestyles. The urban lifestyle is not the only way to live. Yeah, dengan cara begitu. Yeah, and also sometimes we might have reverse migration from cities to rural areas. If the rural areas had amenities, services, and a viable livelihood, right? So that's what we're trying to do, and this helps everyone. It reduces stress on cities, right? We don't have people migrating the cities and a lot of congestion. So I mean, this is a win-win for everyone. Bagi saya 1 minit sekali lagi. Tapi bagaimana sebenarnya ramai yang kata ada skeptikal kalau kita bagi tenaga lebih kat orang pedalaman, nanti dia orang ubah gaya hidup mereka. Tapi realitinya orang di pedalaman bagaimana sebenarnya? Sebenarnya tidaklah, sebab saya sudah buat ini lebih 20 tahun dan sistem-sistem yang kami put in place 24-hour system ini no significant lifestyle cara hidup. I mean, in fact the better lifestyle, because firstly, they don't need to hunt as much as they do, because sekarang kalau dapat ikan, dapat keep, and then they can use it for few days of a week. Kalau dulu dapat hari ini, kais pagi makan pagi. So from kais pagi makan pagi itu kita leapfrog into something that is more time untuk to do more important for the community, dia punya keluarga, community dan sebagainya lah, to education, better health dan sebagainya. Ya. Ini perbincangan setengah jam kami di COP di Baku, Azerbaijan. Kita cerita mengenai Sabah khususnya. Terima kasih Ayu, terima kasih banyak seronok cerita ini. Dan ini akhirnya kita bercerita mengenai mungkin kita negara yang mungkin ada akses kepada yang kita boleh mengaku kita ada akses yang banyak, tapi banyak lagi komuniti dan juga masyarakat kita yang masih lagi tidak mendapat keperluan asas ini, yang menidakkan hak mereka untuk mendapat keperluan lain. Sekian saja perbincangan kami bawakan di COP 29 Baku, Azerbaijan ini. Kita jumpa lagi.